హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో మనము స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్లో రెస్ట్ టెంప్లేట్ని ఎలా యూస్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెస్ట్ టెంప్లేట్ గురించి జస్ట్ స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ లాగా. సో రెస్ట్ టెంప్లేట్ అనేది స్ప్రింగ్ బూట్లో ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే రెస్ట్ స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది ఇది మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ కదా. సో సపరేట్ మాడ్యూల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో మనం వర్క్ చేసే ప్రాజెక్ట్లో సో దేర్ ఇస్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్. సో డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ వన్ మాడ్యూల్ టు అనదర్ మాడ్యూల్. ఒక మాడ్యూల్ ఇంకో మాడ్యూల్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో టు కమ్యూనికేట్ టు అనదర్ మాడ్యూల్ కోసం మనకి టూ అప్రోచెస్ ఉంటాయి స్ప్రింగ్ బూట్లో. ఒకటి మనం వెబ్ క్లయింట్ని యూస్ చేయొచ్చు, అనదర్ వన్ వచ్చి రెస్ట్ టెంప్లెట్. మోస్ట్లీ 90% ఆఫ్ ద డెవలపర్స్ రెస్ట్ టెంప్లెట్నే యూస్ చేస్తారు. ఆ 10% ఆఫ్ ద డెవలపర్స్ని వెబ్ క్లయింట్ అనేది సపరేట్ ఉంటుంది, అది యూస్ చేస్తారు. సో ఈ వీడియోలో మనము రెస్ట్ టెంప్లెట్ గురించి క్లియర్గా ఎండ్ టు ఎండ్ అనేది చూద్దాము. ఇది కొంచెం లెంతీ అవుతుంది వీడియో. సో కొంచెం పేషెంట్గా దీన్ని ఎండ్ టు ఎండ్ చూస్తే యూ విల్ గెట్ ఎ కంప్లీట్ పిక్చర్ వాట్ ఈస్ ద రెస్ట్ టెంప్లెట్, హౌ టు యూజ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ క్రియేట్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. సో ఫస్ట్ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను, స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రాజెక్టు. సో ఇది నా ఎంప్లాయీ సర్వీస్ ఒకటి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అప్లికేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే, సో టూ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఒకటి ఎంప్లాయీ సర్వీస్, అనదర్ ఒకటి వచ్చి అడ్రస్ సర్వీసెస్. సో ఎంప్లాయీ సర్వీస్ నుంచి అడ్రస్ సర్వీస్కి కమ్యూనికేట్ అయ్యేలాగా చేస్తాను. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎంప్లాయీ సేవ్ చేస్తామో, ఎంప్లాయీ సేవ్ అయ్యి అడ్రస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సేవ్ అవుతుంది. సిమిలర్గా ఎంప్లాయీ గెట్ చేసేటప్పుడు ఎంప్లాయీ నుంచి అడ్రస్ ఏపీఐ కాల్ వెళ్ళి అడ్రస్ ఏపీఐలోంచి అడ్రస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ ఎంప్లాయీ, సో రెండు ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేసుకుని డిస్ప్లే చేసేలాగా చేద్దాం. సో ఫస్ట్ నేను ఎంప్లాయీ సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ Maven హియర్ అండ్ జావా 8 ఇస్ ద వర్షన్ ఐఎమ్ యూజింగ్. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ నేను స్ప్రింగ్ వెబ్ యూస్ చేస్తున్నాను, H2 డేటాబేస్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే రియల్ డేటాబేస్ నేను యూస్ చేయడం లేదు, జస్ట్ ఇన్ మెమరీ ఎనఫ్. ల్యాంబోకి యూస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే సెటర్స్ గెటర్స్ నీడెడ్. సో దానికోసంగా అగైన్ సపరేట్గా రాయనవసరం లేదు, వాటి కోసం మళ్ళీ లాజిక్. అండ్ స్ప్రింగ్ డేటా జేపీఐ టు సేవ్ ఇన్ టు దిస్ ఇన్ మెమరీ డేటాబేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ ఫినిష్. Okay, so my application, I think it's generated, but it seems to be here. It is still progress. Actually, నా వర్క్ స్పేస్ లో సమ్ ఇష్యూ ఉంది. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, నేను ఇది డైరెక్ట్ గా స్టాప్ చేసేస్తాను. సో నో నీడ్. సో ఐ థింక్ జస్ట్ లెట్ మీ స్టాప్ దిస్ విండోస్. Yeah, yes, it's done. ఓకే, నా అప్లికేషన్ అయితే డౌన్లోడ్ అయ్యింది. ఫస్ట్ బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ మనం ఒకసారి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే స్ప్రింగ్ బూట్ లేటెస్ట్ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసింది కాబట్టి ఇఫ్ ఎనీ ఇష్యూస్ కానీ ఉంటే అప్ఫ్రంట్ ముందే మనం చూద్దాము. ఎస్, అప్లికేషన్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూ, ఎవ్రీథింగ్ ఈ స్టార్టెడ్. అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ కూడా 8080. సో మన డాష్ బోర్డ్ లో కూడా చూడొచ్చు, ఇక్కడ పోర్ట్ 0 వచ్చి 8080. సో ఫస్ట్ నేను స్టాప్ చేసేస్తాను. ఓకే, సో వితౌట్ ఎనీ డిలే ఫస్ట్ లెట్ మీ గో అండ్ రైట్ సమ్ కంట్రోలర్ ఎండ్ పాయింట్స్ అవి రాద్దాము. సో ఫస్ట్ నేనైతే ఒక ప్యాకేజ్ తీసుకుందాము. ఆ ప్యాకేజ్ వచ్చి ఎంటిటీ కోసము. ఇక్కడ నేను ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్ తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే మనం డేటాబేస్లో సేవ్ చేయాలి కాబట్టి. సో ఎంప్లాయీ క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, మనం ఎంప్లాయీ డేటాబేస్లో సేవ్ చేయాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూస్ సమ్ జేపీఏ యానిటేషన్స్. సో ఎంటిటీ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ఎక్కువ కాలమ్స్ తీసుకోలేదు, జస్ట్ 3 కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఇంటీజర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ 1, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఒకటి, ఎంపీ శాలరీ ఒకటి. ఓకే, 3 ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నాను. ఐడి వచ్చి ఆటో జనరేటెడ్ ఇద్దాము, ఎందుకంటే అగైన్ అండ్ అగైన్ మనం నో నీడ్ టు గివ్. ఆటో జనరేటెడ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి జనరేటెడ్ వాల్యూ అనేది మనకు ఒక యానిటేషన్ ఉంటుంది, అక్కడ మనం స్ట్రాటజీ మెన్షన్ చేయాలి, ఇది ఆటోనా సీక్వెన్సా అని. అండ్ ఆల్సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ సెటర్స్ అండ్ గెటర్స్ కావాలి కాబట్టి డేటా యూస్ చేసేస్తాను. ఇట్ విల్ కమ్ అప్ విత్ ఆల్ ద థింగ్స్ లైక్ కన్స్ట్రక్ట్ సహా అన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకి దీంట్లో. సో ఫైనల్గా నా ఎంటిటీ ఈస్ ఓకే నౌ. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ గో అండ్ క్రియేట్ ఏ రిపోజిటరీ. సో రిపోజిటరీ అనేది ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది కాబట్టి లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ రిపోజిటరీ. సో ప్యాకేజ్ కూడా లెట్ మీ గివ్ ద డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్. ఓకే, రిపోజిటరీ అయితే డన్.
ఇది ఎక్స్టెండ్ జేపీఏ రిపోజిటరీ ఇద్దాము. ఓకే, ఇక్కడ మన ఎంటిటీ మెన్షన్ చేయాలి. ఈ రిపోజిటరీ స్పెసిఫిక్ టు విచ్ ఎంటిటీ. ఇది వచ్చి ఎంప్లాయీ టేబుల్ కాబట్టి ఎంప్లాయీ ఎంటిటీ మెన్షన్ చేశాను. అండ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ లోపల ప్రైమరీకి కాలం డేటా టైప్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ హియర్. సో దట్స్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో ఇది రిపోజిటరీ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యాజ్ ఎ annotation on top of the interface repository. Okay, done. So let me create another one more class. అది వచ్చి controller. So let me give the controller here. So ఇది వచ్చి employee controller. ఓకే, సో ఈ ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్లో ఇది రెస్ట్ కంట్రోలర్ కాబట్టి మనం రెస్ట్ అని ఇచ్చాము. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ మెన్షన్ వన్ మోర్ annotation, రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్. We can specify the endpoint emp-services service. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఒక ఎంప్లాయీని సేవ్ చేద్దాము. రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ తీసుకున్నాము. ఇది సేవ్ చేసిన తర్వాత ఒక స్ట్రింగ్ మెసేజ్ రిటర్న్ చేద్దాము, సేవ్ ఎంప్లాయీ. సో ఇక్కడ మనం ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేయాలి కాబట్టి రిక్వెస్ట్ బాడీ ఇస్తాను, ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తున్నాను. సో సేవ్ అయిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిటర్న్ స్ట్రింగ్. సిమిలర్లీ యా, సో ఇదేంటంటే రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ ఇచ్చాను కదా, సో న్యూ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ ఇవ్వాలి అప్పుడు మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ న్యూ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ. యా, యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే జస్ట్ ఎంటీ ఇచ్చి ప్లస్ మనం హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్ కూడా పాస్ చేయాలి. స్టేటస్ వచ్చి 200 క్రియేటెడ్ అని చెప్పి మనకు ఉంటుంది ఆల్రెడీ. సో క్రియేటెడ్. సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసేదానికి ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ రిపోజిటరీని ఇంజెక్ట్ చేయాలి. సో రిపోజిటరీని ఇంజెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ రిపోజిటరీ తీసుకోవాలి. ఎంప్లాయీ రిపోజిటరీ and also I'm going to do auto wire this one. Okay, done. So ఈ ఎంప్లాయీ రిపోజిటరీ I'm going to save it here. Save. ఈ ఎంప్లాయీ ఆల్రెడీ మనం సేవ్ చేస్తున్నాము. సో వన్స్ సేవ్ అయిన తర్వాత సేవ్ అయిన తర్వాత we can get the saved employee ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. saved employee. సో ఈ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని we can prepare some string and return it proper way. సో నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే స్ట్రింగ్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫస్ట్ లెట్ మీ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్ట్రింగ్ రెస్పాన్స్ ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీ ప్లస్ సేవ్డ్ ఎంప్లాయీ డాట్ గెట్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ కుమారి సేవ్ successfully with id ఇక్కడ ఇద్దాం, saved employee dot get employee id. ఎందుకంటే ఇది ఆటో జనరేటెడ్, సో యూజర్ తెలియదు కదా మనకి ఏ ఐడి జనరేట్ అయింది అని. సో ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ఫైనల్ వన్. సో ఐ జస్ట్ కట్ దిస్ వన్ అగైన్, మళ్ళీ సపరేట్ వేరియబుల్ అవసరం లేదు, జస్ట్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్, జస్ట్ delete this. Okay, our entity is ready now. Sorry, save controller is ready. Get కూడా రాసేద్దాం ఒకేసారి. సో గెట్కి వెళ్తే ఓకే, ఇది వచ్చి గెట్ ఎంప్లాయీ. సో ఇక్కడ నథింగ్, గెట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. లెట్ మీ గెట్ ద ఆల్ ఎంప్లాయీస్, నాట్ వన్. ఓకే, సో ఆల్ ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి we no need to worry about the parameters. So employee repository dot find all మెథడ్ ఉంటుంది కదా, అది will return the list of employees. సో ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ వస్తుంది. ఈ పీస్ ఆఫ్ రిటర్న్ టైప్ అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేద్దాము. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి
రిటర్న్ టైప్ ఇది వస్తుంది. ఓకే, ఫైనల్గా ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ వచ్చి ఇట్స్ నాట్ ఏ స్ట్రింగ్, సో యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ వన్. సో దట్స్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో యూ జస్ట్ రిమూవ్, ఇక్కడ అవసరం లేదు డేటా టైప్ అనేది. ఓకే, సో మనకి ఇది కూడా డన్ యాక్చువల్గా. సో సేవ్ చేస్తున్నాము, గెట్ చేస్తున్నాము. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఒక పని చేద్దాము. పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేస్తాను అండ్ ఆల్సో బ్యానర్ యాడ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే 2 అప్లికేషన్స్ కదా, బ్యానర్ ఉంటే బాగుంటుంది ప్రాపర్గా. సో స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పుకున్నాను, చాలా సింపుల్. సో ఫైల్ ఒకటి తీసుకున్నాము, బ్యానర్ నేమ్ వచ్చి కంపల్సరీ ఇలాగే ఇవ్వాలని లేదు, banner.txt. సో ఓకే, ఈ దీంట్లో మనం బ్యానర్ నేమ్ ఇవ్వాలా. బ్యానర్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇది స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్ కదా, ఇక్కడ మనం బ్యానర్ అని సెర్చ్ చేసామంటే మనకి లొకేషన్ మెన్షన్ చేసేదానికి ప్రాపర్టీ వస్తుంది. ఇక్కడ లొకేషన్ ప్రాపర్టీ తీసుకొని ఇక్కడ మనం సేమ్ రిసోర్స్ ఫోల్డర్లోనే ఉంది కాబట్టి లొకేషన్ ఏం పర్లేదు, జస్ట్ నేమ్ ఇస్తే చాలు, banner.txt. దట్స్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో పోర్ట్ నెంబర్. సో పోర్ట్ నెంబర్ ఏమిద్దామంటే 6060 అని ఇద్దాం. ఓకే, సో బ్యానర్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్ అని చెప్పి మనకి ఉంటుంది స్ప్రింగ్ బూట్లో. ఫస్ట్ లింక్కి క్లిక్ చేసామనుకోండి, మనకి బ్యానర్ వచ్చి ఇలా కావాలంటే యూ కెన్ యూస్ ద సేమ్ వన్, బట్ నాకు ఇలా కాకుండా సంథింగ్ డిఫరెంట్గా కావాలి, ఓన్ బ్యానర్. ఇక్కడ లింక్ ఉన్నది కదా, డౌన్కి వచ్చేసామనుకోండి, లాస్ట్ ఎట్ ద లాస్ట్ ఆస్కి ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా లింక్, ఇది క్లిక్ చేసామనుకోండి, యా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ నేమ్ ఇవ్వాలా, ఎంప్లాయీ సర్వీస్ టెస్ట్ ఆల్ అని ఇచ్చామనుకోండి, డిఫరెంట్ స్టైల్స్ వస్తాయి, వీటిలో మనకి నచ్చిన దాన్ని తీసుకొని యూస్ చేద్దాం. యా ఇది ఓకే అనిపిస్తుంది నాకు. జస్ట్ కాపీ దిస్, ఇక్కడ కాపీ ఉంది కదా, సెలెక్ట్ అండ్ కాపీ, జస్ట్ కాపీ దట్, కమ్ బ్యాక్ అండ్ banner.txt ఫైల్ ఓపెన్ చేసి పేస్ట్ ఇట్. ఎస్. సో నౌ ఇప్పుడు ఒకసారి మనం స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ అగైన్ రన్ చేద్దాము. రన్ స్ప్రింగ్ బూట్ యాప్. ఇప్పుడు కానీ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ బ్యానర్ అనేది మనం ఏదైతే ఇచ్చామో అది వస్తుంది, ప్లస్ మనం రాసిన లాజిక్ పోర్ట్ నెంబర్ 6060. యా అప్లికేషన్ ఆల్సో స్టార్టెడ్. సో వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై రైట్. సో వెరిఫికేషన్ కోసం మనం ఇక్కడికి వచ్చాము, 6060/ యాక్చువల్గా ఒక మిస్టేక్ చేసాం మనము. బ్యాక్కి వెళ్తే ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్లో మనం యానిటేషన్స్ మిస్ చేసాం ఇక్కడ. సో లెట్ మీ స్టాప్ దట్. ఇది సేవ్ కదా, సో కంపల్సరీ మనం పోస్ట్ మ్యాపింగ్ యూజ్ చేయాలా. సో ఇది స్పెసిఫిక్ ఎండ్ పాయింట్ అవసరం లేదు, అండ్ ఇది గెట్ కాబట్టి ఇక్కడ గెట్ మ్యాపింగ్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ స్టార్ట్ ఇట్ నౌ. ఎంప్లాయీ సర్వీస్. ఓకే, స్టార్ట్ అయిందా? 6060 అప్లికేషన్ is started. Let me go to the postman employee service. సో కంట్రోలర్ లెవెల్ ఎండ్ పాయింట్ మనకి ఎంప్లాయీ సర్వీస్ కదా, ఇది కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి, అండ్ ఫస్ట్ వచ్చి పోస్ట్ కదా, పోస్ట్ బాడీ రా అప్లికేషన్ బై జేసన్. ఇక్కడ కిందకి వస్తే జేసన్ మనం పాస్ చేయాలా. ఇక్కడ జేసన్ పాస్ చేసేదానికి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ కదా, సో దీంట్లో పారామీటర్స్, ఇక్కడ అది ఆటో జనరేటెడ్ ఐడి, నో నీడ్ టు పాస్, ఓన్లీ 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. సో ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ సాలరీ. సో ఎంప్లాయీ నేమ్ నేను కుమారి అని ఇచ్చాను, అండ్ అనదర్ వన్ వచ్చి ఎంప్లాయీ సాలరీ. సాలరీ ఆల్సో యాక్చువల్లీ ఇది రాంగ్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం ఇంటీజర్ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ రూపంలో ఉన్నది కదా సాలరీ అని. సో no worry, just stop and start the again. Okay, meanwhile I will frame here JSON salary. Okay, salary వచ్చి 50,000 ఇచ్చాను. ఓకే, సో లెట్ మీ వెరిఫై. అప్లికేషన్ స్టార్టెడ్ 6060. సో పోస్ట్ మ్యాన్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ క్లిక్ ద సేవ్. ఓకే, సక్సెస్. సో ఎంప్లాయీ కుమార్ is saved successfully with the ID equal to 1. Give the same different name, Ravi. His salary is 70 and save. So employee Ravi saved successfully with ID equal to 2. అన్ని ఎంప్లాయీస్ని గెట్ చేయాలంటే గెట్కి చేంజ్ చేసాము, క్లిక్ చేసాము అనుకోండి, గెట్ ఏపీఐ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, అన్ని ఏపీఐస్
అన్ని ఎంప్లాయీస్ వస్తాయి. ఓకే. సో ఇక్కడ వరకు మనకి ఓకే. సో ఎంప్లాయీ ఒక ఏపీఐ అయితే క్రియేట్ చేసాము. సో నౌ అవర్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఈజ్ అనదర్ అప్లికేషన్. సో అదర్ అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేద్దాము. సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఐ క్లోజ్ ఆల్ దో స్టఫ్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో ఎంప్లాయీ అయితే రెడీ అయింది. అడ్రస్ను కూడా తీసుకుందాము. సో న్యూ ఫైల్, న్యూ ఎంప్లాయీ, స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్, ఇది అడ్రస్ సర్వీసెస్. రియల్ టైంలో కూడా 190%, యాక్చువల్లీ 99% ఇలాగే ఉంటాయి మీకు అప్లికేషన్స్ అనేటివి, స్మాల్ మోడల్స్ లాగా. సో ఇక్కడ కూడా జావా 8, మ్యావెన్, నెక్స్ట్, అండ్ వీటిలో కూడా నేను సేమ్ అయ్యే డిపెండెన్సీస్ యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఫినిష్. ఓకే. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ నా వర్క్ స్పేస్లో సమ్ ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ లెట్ మీ స్టాప్ దిస్ వన్. సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఆర్ టు బిల్డ్. ఓకే. ఓకే, డన్. ఓకే. సో నా అడ్రస్ అప్లికేషన్ కూడా డౌన్లోడ్ అయింది. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే పోర్ట్ నెంబర్స్ డిసైడ్ చేసేద్దాము. లెట్ మీ గో హియర్. సో బ్యానర్కి మనకి బ్యానర్ అనేది ఫస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాము. సారీ, నేను ఫైల్ తీసుకొని banner.txt సేవ్. సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ అగైన్ వెళ్ళి ఇక్కడ అడ్రస్ సర్వీసెస్ yeah, I think I can okay for this one. Copy this, go back and paste it here. ఇక్కడ బ్యానర్ లొకేషన్, పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చి 7070 ఇద్దాము. బ్యానర్ లొకేషన్ వచ్చి banner.txt, ఎందుకంటే సేమ్ రిసోర్స్ ఫోల్డర్లోనే ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఎనీ లొకేషన్ ఉండాలి. ఓకే. సో డైరెక్ట్గా మనకి అన్నీ ఇంకా ఓకే కాబట్టి నెక్స్ట్ కోడింగ్లోకి వెళ్ళిపోదాము. నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చి ఎంటిటీ క్రియేట్ చేద్దాము. సో ఎప్పుడు కూడా మనం స్టార్టింగ్ వచ్చి ఎంటిటీ నుంచే ఉండాలా. ఫస్ట్ రిపోజిటరీ అదెంత రాంగ్. ఫస్ట్ బేసిక్ వచ్చి ఎంటిటీ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా. ఇది అడ్రస్ అనేది కాబట్టి అడ్రస్ అనే ఎంటిటీ క్రియేట్ చేశాను. సో యాక్చువల్గా ఇది ఎంటిటీ కాబట్టి ఎంటిటీ మెన్షన్ చేశాను. అండ్ ఆల్సో డేటా కూడా మెన్షన్ చేస్తాను. సెట్టర్స్, గెటర్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి దాంట్లోనే. ఇక్కడ నాకు కొన్ని కపుల్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్స్ అనేవి తీసుకుంటాను. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అడ్రస్ ఐడి తీసుకుంటున్నాను. ఇది ప్రైమరీ కీగా తీసుకున్నాం. మల్టిపుల్ అడ్రస్ ఉన్నాయనుకోండి, 1 2 3 అలా ఐడి ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇది ఐడి. ఇది వచ్చి ఆటో జనరేటెడ్. స్ట్రాటజీ వచ్చి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆటో చేద్దాము. ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా ఐడి అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో అడ్రస్ అంటే మోస్ట్లీ ఇంకేం కాలమ్స్ వస్తాయి మనకి, విలేజ్, సిటీ, ఇవే కదా. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే విలేజ్ ఇచ్చాను, సెకండ్ది వచ్చి సిటీ ఇచ్చాను, థర్డ్ది వచ్చి స్టేట్ ఇచ్చాను, ఫోర్త్ది వచ్చి నెంబర్ తీసుకున్నాము, ఇది వచ్చి పిన్. సో ఈ ఫీల్డ్స్ అయితే మోర్ ఎనఫ్ మనకి. సో ఫస్ట్ అయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే సేవ్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిపాజిటరీ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ ఎంటిటీ తీసుకోవాలి, తర్వాత రిపాజిటరీ. సో ఇది ఇంటర్ఫేస్, ఎంటర్ అడ్రస్ రిపాజిటరీ. ఓ సారీ, ఈ అడ్రస్ రిపాజిటరీ అనేది సపరేట్ ప్యాకేజ్ లెక్క ఇద్దాం. కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనేటివి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ మనం రెగ్యులర్ బేసిస్గా చేస్తుంటేనే మనం రియల్ టైం కోడ్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్గా మనకి ఆటోమేటిక్ వస్తుంది, లేకపోతే అన్నీ ఒకే ప్లేస్ ఇట్స్ లుక్స్ వియర్డ్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇది ఇంటర్ఫేస్, ఇట్ హ్యాస్ టు ఎక్స్టెండ్ విత్ జేపీఏ రిపాజిటరీ. అండ్ ఇక్కడ వచ్చి అడ్రస్ అనేది ఎంటిటీ ఉంటుంది.
ప్రైమరీకి ఇక్కడ కూడా ఇంటీజర్, డేటా టైప్ ప్రైమరీకి డేటా టైప్ ఇంటీజర్, అండ్ ఇది రిపోజిటరీ కాబట్టి రిపోజిటరీ అని మెన్షన్ చేసాం. ఓకే, సో విత్ దిస్ మనము రిపోజిటరీ అనేది ఓకే క్రియేట్ చేసేసాము. నెక్స్ట్ గో టు ద కంట్రోలర్, నెక్స్ట్ క్లాస్. సో ఇది కంట్రోలర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ నేమ్ కంట్రోలర్ అని ఇద్దాము. ఓకే, ఇక్కడ అడ్రస్ కంట్రోలర్. ఓకే, సో ఇది రెస్ట్ కంట్రోలర్ కాబట్టి జస్ట్ మెన్షన్ రెస్ట్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ ఇవ్వాలి. అడ్రస్ సర్వీస్ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ మనము అడ్రస్ రిపోజిటరీ ఇంజెక్ట్ చేయాలి. సో I'm gonna use AutoWire here. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కిందకు వస్తే అడ్రస్ సేవ్ చేయాలి కదా మనం. సిమిలర్గా ఎంప్లాయీ లాగా ఇక్కడ కూడా రిపోజిటరీ ఇద్దాము. సేవ్ అడ్రస్ ఇచ్చాను. సో ఇది రిక్వెస్ట్ బాడీ తీసుకొని ఎడిట్ అడ్రస్. జస్ట్ అలా మెన్షన్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో ఈ అడ్రస్ అనేది ఇట్ ఈస్ మ్యాప్ టు ద సంథింగ్ ఎల్స్. జస్ట్ సెకండ్, విల్ కెన్ వెరిఫై దిస్. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఇదేనా లేకపోతే సంథింగ్ ఎల్స్. రిటర్న్ నల్ @request body. @ is missing, that's why import properly not imported. ఇక్కడ మనం అడ్రస్ అని ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో అడ్రస్ సేవ్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ రిపోజిటరీ డాట్ సేవ్ అడ్రస్. ఇక్కడ జస్ట్ అడ్రస్ రిఫరెన్స్ ఉన్నది కాబట్టి ఆల్రెడీ రిఫరెన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాము. ఓకే, ఎంప్లాయీ అడ్రస్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. సేవ్ అయిన తర్వాత we can get the latest address ID. ఓకే, సో సేవ్ చేసినప్పుడు మనకి అడ్రస్ సేవ్ అవుతుంది. బెటర్ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ఫ్రమ్ ద జస్ట్ సింపుల్ మెసేజ్ చేద్దాం, పెద్ద తీసుకోవాలి. సక్సెస్ఫుల్లీ, దట్స్ ఇట్. అండ్ ఇది వచ్చి ఇలా ఇవ్వకూడదు. Ctrl+X ఎంటిటీ ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలి, http status dot created. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ తీసేద్దాము, అవసరం లేదు. అండ్ ఆల్సో న్యూ మెన్షన్ చేయాలి మనం ముందు. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇది పోస్ట్ మ్యాపింగ్ కాబట్టి పోస్ట్ మ్యాపింగ్ అని ఇచ్చాము. సిమిలర్గా వన్ మోర్ ఎండ్ పాయింట్ తీసుకున్నాము. ఇది వచ్చి గెట్ మ్యాపింగ్కి గెట్ ద అడ్రస్. ఓకే, సో ఇది వచ్చి గెట్ అడ్రస్ all the addresses which is available in the complete databases. Find out. సో ఈ అడ్రసెస్ అనేటివి మనం ఇక్కడ మ్యాప్ చేద్దాము. అండ్ ఆల్సో ద రిటర్న్ టైప్ షుడ్ బి అడ్రస్, లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రసెస్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఒకసారి దీన్ని కూడా వెరిఫై చేసేద్దాము, సో దట్ మనము టెస్ట్ క్లయింట్ మీద కంప్లీట్ ఫోకస్ అనేది పెడదాం. సో అప్లికేషన్ ఈస్ డన్. ఐ థింక్ సేవ్ చేస్తున్నాము, అడ్రస్ని గెట్ చేస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ అయితే లెట్ మీ స్టార్ట్ దిస్ రన్ SpringBoot. ఇది వచ్చి పోర్ట్ నెంబర్ 7070, ప్రీవియస్ వచ్చి
edge 6060. సో ఇది అడ్రస్ సర్వీసెస్ 7070. పోస్ట్మ్యాన్ లోకి వెళ్ళి కాపీ దిస్, ఓపెన్ అనదర్ వన్, పేస్ట్ 7070. ఇక్కడ అడ్రస్ సర్వీసెస్. ఓకే, బాడీ అండ్ మెథడ్ వచ్చి పోస్ట్, బాడీ చేంజ్ టు జేసన్. ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో ఆ ఎంటిటీలో, అడ్రస్ ఎంటిటీలో ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నామో ఆ ఫీల్డ్స్ అనేటివి మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఐడి అనేది ఎనీవే ఆటో జనరేటెడ్, సో డోంట్ వరీ. సో విలేజ్, జస్ట్ మెన్షన్ విలేజ్ ఈస్ HYD village, and city also HYD city అని ఇద్దాము. నెక్స్ట్ స్టేట్ వచ్చి జస్ట్ గివ్ ఏపీ అని ఇచ్చాను, బట్ ఇట్ ఈస్ తెలంగాణ, సో డోంట్ వరీ. ఓకే, అండ్ పిన్ వచ్చి సంథింగ్ ఎల్స్, యూ కెన్ గివ్ సమ్ పిన్ నెంబర్. పిన్ వచ్చి ఇంటీజర్ కాబట్టి గివ్ సంథింగ్, some 5 digits number. Okay, so let me save this information. Yeah, address saved, and village 1, village city 2, and let me save one more time. Address saved. So get API trigger చేస్తే మనకు ఆల్ రావాలి. ఓకే, సో రెండు రెడీ అయిపోయినాయి మనకి ఇప్పుడు. సో అడ్రస్ సర్వీస్ మైక్రో సర్వీస్ రెడీ అయిపోయింది, అండ్ ఆల్సో ఎంప్లాయీ మైక్రో సర్వీస్ రెడీ అయిపోయింది. సో ఈ రెండింటి మధ్య కనెక్షన్ అనేది ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలా. సో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేదానికి మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే విల్ డూ సమ్ చేంజెస్. సో ఇప్పుడు అడ్రస్ సర్వీస్, ఎంప్లాయీ సర్వీస్ రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు మన టార్గెట్ వచ్చి ఎంప్లాయీ సేవ్ చేసేటప్పుడే అడ్రస్ కూడా సేవ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సపరేట్ ఎండ్ పాయింట్స్ కదా సేవ్కి. అడ్రస్కి సపరేట్ సేవ్ API, ఎంప్లాయీకి సపరేట్, అలా కాకుండా అడ్రస్ సేవ్ చేసినప్పుడే ఎంప్లాయీ కూడా సేవ్ అవ్వాలి. సో అలా మనం దీన్ని చేంజెస్ చేద్దాము. ఫస్ట్ లెట్ మీ క్లోజ్ ఆల్. సో ఎంప్లాయీలోకి వెళ్తున్నాను ఫస్ట్. సో ఎంప్లాయీలో దీంట్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ నేను ఒక DTO తీసుకుంటాను, ఫస్ట్ క్లాస్ తీసుకొని. సో ఇది వచ్చి ప్యాకేజ్ వచ్చి DTO అని ఇద్దాము. DTO అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ నేను ఎంప్లాయీ DTO అని ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ నా మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటి అంటే, ఇది జస్ట్ ఒక DTO, దీంట్లో డేటా అని ఇస్తాను, ఎందుకంటే సెట్టర్స్ గెట్టర్స్ అనేటివి కావాలి నాకు. ఓకే, సో దీంట్లో నేను ఏం చేస్తానంటే, ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నది కదా మనకు ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో, ఆ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా పాస్ చేస్తాను. సో అడ్రస్ అనేది దీంట్లో లేదు కాబట్టి, సో ఫస్ట్ నేను చేయాల్సిన థింగ్ వచ్చి అడ్రస్ అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళి ఆ అడ్రస్ దాన్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను, క్లోజ్, అండ్ బ్యాక్ వచ్చేసి ఈ రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళి దీన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఓకే, సారీ నాట్ రిపాజిటరీ, ఎంటిటీలో పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఒక ఎంప్లాయీకి దేర్ విల్ బి పాసిబుల్ మల్టిపుల్ అడ్రస్. ఒకటి ఆఫీస్ అడ్రస్ ఉండొచ్చు, ఇంకా మెనీ అడ్రస్సెస్ ఉంటాయి కదా, లైక్ పర్మనెంట్ అడ్రస్, కరెంట్ అడ్రస్ అలా. సో అందుకని నేను ఏం చేద్దామంటే లిస్ట్ తీసుకున్నాం అడ్రస్సెస్. అడ్రస్ వచ్చి లిస్ట్ వస్తుంది, లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్సెస్. సో లిస్ట్ తీసుకొని అడ్రస్, ఈ అడ్రస్. ఓకే, సూపర్, అడ్రస్. ఓకే, నవ్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ సేవ్ చేసేటప్పుడు ప్రీవియస్గా నేను పాస్ చేసింది 2 ఫీల్డ్స్ కదా, అలాంగ్ విత్ దిస్ 2 ఫీల్డ్స్ నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పాస్ చేసేస్తాను. దిస్ ఈజ్ 1. అంటే ఇలా పాస్ చేయము. ఇప్పుడు ఎలా అవుతుందంటే, ఇది ఇప్పుడు అడ్రస్సెస్ కదా ఇక్కడ, అప్పుడు జేసన్ ఫస్ట్ నేను జేసన్ చూపిస్తున్నాను ఎలా పాస్ చేయాలి మనం అనేది, కోలన్, ఇది లిస్ట్ పాస్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి ఇలా వస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ కామా సపరేట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి అడ్రస్ దాంట్లోకి వెళ్ళి ఈ పీస్ ఆఫ్ థింగ్ని కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను.
ఈవెన్ అది రాంగ్, ఎందుకంటే అది ఆబ్జెక్ట్లో మనం మెన్షన్ కంప్లీట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్. ఇది ఒక ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్. సో అనదర్ వన్ మోర్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి జస్ట్ కామా సపరేటెడ్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ బ్యూటీ. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాము, రెండు ఉన్నాయి, మనం విలేజ్ 1 విలేజ్ 2 అని ఇద్దాం. విలేజ్ 2 ఇది సిటీ 1 అని ఇద్దాం. సిటీ 2 ఓకే, అండ్ గివ్ సమ్ డిఫరెంట్ పిన్ ఆల్సో. ఓకే యా. సో ఇప్పుడు నేను ఇలా సేవ్ చేసి ఎంప్లాయీ మీద క్లిక్ చేయగానే నాకేం జరగాలి అంటే, ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ అప్లికేషన్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, ఎంప్లాయీ యాప్లో ఎంప్లాయీ సేవ్ అవ్వాలి. సేవ్ అయిన తర్వాత అడ్రస్ యాప్ ఉంది కదా సర్వీసు, ఇది ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, అక్కడ అడ్రస్ సేవ్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు యాప్స్ని కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ రెండు కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయి. సో కమ్యూనికేట్ అయ్యేదానికి నేను రెస్ట్ టెంప్లెట్ అనేది యూస్ చేస్తాను. ఎలా యూస్ చేయాలనేది దీంట్లో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి కోడ్ లెవెల్ చేంజెస్ చేయాలి. ఇది ఓకే, డిటిఓ లెవెల్ చేంజెస్. సో ఫస్ట్ నేను ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్ని ఓపెన్ చేసి, ఎర్లియర్గా నేను రిక్వెస్ట్ బాడీ ఎంప్లాయీ ఎంటిటీ తీసేసుకున్నాను కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దానికి బదులు ఎంప్లాయీ డిటిఓ తీసుకుంటాను. ఓకే, నాకు ఎంప్లాయీ డిటిఓ వస్తుంది ఇప్పుడు. సో ఎంప్లాయీ డిటిఓ వచ్చింది. ఈ ఎంప్లాయీ డిటిఓలో నాకు ఎంప్లాయీ ప్లస్ అడ్రస్సెస్ ఉంటాయి, రెండు ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే, ఈ ఎంప్లాయీ డిటిఓలో నుంచి గెట్ ఎంప్లాయీ తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ వచ్చిన ఎంప్లాయీని ఇక్కడ సేవ్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, సో వన్స్ ఎంప్లాయీ సేవ్ చేసేసిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసి, వన్స్ సేవ్ అయింది అనుకోండి, మనకు ఐడి జనరేట్ అవుతుంది కదా, డాట్ గెట్ ఐడి. ఈ ఐడి అనేది ఇఫ్ నాట్ నల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్టే తీసుకున్నాం, ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు నాట్ నల్ అండ్ ఎంప్లాయీ డాట్ గెట్ ఐడి. ఇది అనేది అబౌవ్ 0 పైన ఉంటే ప్రాపర్గా ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయినట్టు. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ డిటిఓలో నుంచి గెట్ లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్ని నేను అడ్రస్ సర్వీస్కి పంపించాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఏపీఐ ఉంది, ఈ లిస్ట్ని నేను అక్కడికి పంపిస్తే అది ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ మనం వన్ మోర్ థింగ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, దేర్ ఈజ్ వన్ స్మాల్ చేంజ్ ఒకటి ఉంది. అదొక చేంజ్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనకి ఎనీవే ఎంప్లాయీ అయితే సేవ్ అవుతుంది. సేవ్ అయిన తర్వాత మనకి సేవ్డ్ ఎంప్లాయీ నాట్ నల్ గాని అయితే గెట్ ఎంప్లాయీ ఐడి అని ఉంటే ఓకే, దెన్ వీ కెన్ గో ఫార్వర్డ్ అండ్ సేవ్ ద అడ్రస్సెస్ ఆల్సో. సో అడ్రస్లో మనం సేవ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎంప్లాయీ ఐడి, ఏ ఎంప్లాయీకి ఏ అడ్రస్ అనేది లేదు కాబట్టి స్మాల్ మోడిఫికేషన్ అడ్రస్లో చేస్తున్నాను. అదేంటి అంటే, వన్ మోర్ కాలం ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాను. అది వచ్చి ఎంప్లాయీ ఐడి. దట్స్ ఇట్, ఇంతకంటే ఇంకేం చేంజ్ చేయలేదు. సో అప్పుడు నాకు అడ్రస్లో మనం ఇక్కడ పాస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనం సపరేట్గా పాస్ చేయటం లేదు. అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఆల్రెడీ మనకి ఎంప్లాయీ అడ్రస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఒక జావా 8 యూస్ చేసి ట్రిగ్గర్ చేస్తాం. చూద్దాం దీన్ని ఏం చేస్తున్నాము అంటే, సో ఇక్కడ క్లయింట్ ఒక సపరేట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో మనం క్లయింట్ కాలింగ్ అనేది చేద్దాము. సో టిల్ హియర్ వరకు ఓకే. అండ్ అనదర్ వన్ మోర్ థింగ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ, న్యూ ప్యాకేజ్ డాట్ క్లయింట్. సో అన్ని క్లయింట్స్, ఇది ఒక క్లయింట్, ఇన్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్లో మెనీ వస్తాయి. సో అందుకని నేను సపరేట్ ప్యాకేజ్ చేసి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాను, క్లాస్ ఇస్తున్నాను, అడ్రస్ క్లయింట్ ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఈ క్లాస్లో ఇది ఒక సమ్ కాంపోనెంట్ లాంటిది. కాంపోనెంట్ ఏంటి అంటే, ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి కాబట్టి మనం జస్ట్ స్ప్రింగ్ ప్రొవైడెడ్ స్టీరియో టైప్ యానిటేషన్ అయితే యూస్ చేయాలి. ఇది కాంపోనెంట్ వాడినాను. ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసి ఈ మెథడ్ని ట్రిగ్గర్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, పబ్లిక్ అండ్ స్ట్రింగ్ సేవ్ అడ్రస్. ఇక్కడ నేను అడ్రస్ని పాస్ చేస్తాను, అడ్రస్
ఇది లిస్ట్ పాస్ చేద్దాం. లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రసెస్ అనేటివి సేవ్ చేయాలి కదా మనం. సో ఇక్కడ లిస్ట్ పాస్ చేస్తున్నాను. అడ్రసెస్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ just nothing, you no need to return also, just leave it this way. సో ఈ మెథడ్ అయితే మనం ట్రిగ్గర్ చేయాలి. సో ఈ అడ్రస్ క్లయింట్ అనే దాన్ని ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్లో ఇంజెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం దీంట్లోకి వెళ్ళి ప్రైవేట్ అడ్రస్ క్లయింట్ అని ఇచ్చాను. @autovile. సో ఈ అడ్రస్ క్లయింట్లో నేను సేవ్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. డాట్ సేవ్ అడ్రస్. నా దగ్గర ఆ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ లిస్ట్ అనేది ఎంప్లాయీ డిటిఓలో డాట్ గెట్ అడ్రస్ కామా ఆ ఐడి జనరేట్ అయిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ ఐడి వన్స్ మనకి సేవ్ చేసిన తర్వాత ఐడి వస్తుంది కదా. సో ఈ పర్టికులర్ ఐడితో అడ్రసెస్ అనేటివి లింక్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ఐడి తీసుకుంటున్నాను, పేస్ట్ చేశాను. ఓకే. సో I think we have to use another one more parameter here, that is got employee ID. అంతే, ఇంకేం లేదు ఇక్కడ. సేవ్ ఇట్. సో ఎస్, వీఆర్ గుడ్. ఇది కొంచెం చూసేదానికి కొంచెం ట్రికీగా ఉంది, బట్ వన్స్ వీఆర్ ఫెమిలియర్, నో ఇష్యూ. సో అడ్రస్ క్లయింట్లోకి వెళ్ళాము. ఇక్కడ అడ్రస్ ఉంది, లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రసెస్ ఉన్నాయి, ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది. సో ఇక్కడ బ్యాక్ కిందకి వస్తే ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద రెస్ట్ టెంప్లేట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ప్లేస్. ఇక్కడ మనం ఈ వీడియో సంబంధించిన మెయిన్ లాజిక్ ఇప్పటి వరకు మనం చేసింది ఏంటంటే అంత సెటప్ థింగ్స్. సెటప్ మీన్స్ ఎంప్లాయీ ఒక సర్వీసు, అడ్రస్ ఒక సర్వీసు, ఎంప్లాయీ సమ్ ఏపీఐస్, అడ్రస్లో కొన్ని ఏపీఐస్. ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీ నుంచి అడ్రస్కి ట్రిగ్గర్ చేసేదానికి ఒక వే అనేది, ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా. సో దీనికి రెస్ట్ టెంప్లేట్ అనేది మనకు ఉంటుంది. సో ప్రైవేట్ రెస్ట్ టెంప్లేట్ అనేది యూజ్ చేయాలా. ఓకే. సో ఇది ఫస్ట్ ఆటోవైట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో ఈ రెస్ట్ టెంప్లేట్లో డాట్ మనకి లాట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో అంటే ఎవరెవరు ఒపీనియన్ వాళ్ళది, ఈచ్ ఎనీ వన్ యూ కెన్ యూస్. బట్ అట్ ద లాస్ట్ మన ఫైనల్ అప్రోచ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ట్రిగ్గర్ ద అదర్ మైక్రో సర్వీస్. ఇవన్నీ లాట్ ఆఫ్ మెథడ్స్, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ మెథడ్. ఈ వీడియోలో మనం ఎక్స్చేంజ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేద్దాము. సో ఎక్స్చేంజ్ అనే దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము ఏంది అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము. యా, ఇక్కడ మనం ఎక్స్చేంజ్ అనే దాన్ని చూస్ చేసుకున్నాము. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే దేర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా. వీటిల్లో మనము ఒక సెలెక్టెడ్ వన్ని చూస్ చేసుకుందాము, ఎందుకంటే మనము రియల్ టైంలో ఏది యూస్ చేస్తారో అది ఇక్కడ చూద్దాము. ఎక్స్చేంజ్. సో ఫస్ట్ యూఆర్ఎల్ అనేది అన్నిటికీ ఈజ్ అ మ్యాండేటరీ. సో యూఆర్ఎల్కి మనం స్ట్రింగ్లో పాస్ చేస్తాము ప్లస్ హెచ్టిటిపి మెథడ్. సో మెథడ్ వచ్చి హెచ్టిటిపి మెథడ్ వచ్చి పోస్ట్ మెథడ్ అని చెప్పించాము. ఓకే. దెన్ వాట్ నెక్స్ట్? URL HTTP method, HTTP entity, and the finally response type. So entity as of now null ఇచ్చాను, response type వచ్చి string dot class ఇచ్చాను. దట్స్ ఇట్. క్లియర్ అయిపోయింది, ఇంకేం లేదు ఇక్కడ, నథింగ్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ప్రాపర్గా పాస్ చేసామంటే అదర్ అప్లికేషన్ మనం ట్రిగ్గర్ చేసినట్లే. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి URL. సో ఇక్కడ URL మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం దీని మీద మౌస్ ఓవర్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ మనకు చూడొచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఫస్ట్ది వచ్చి URL ఉంది ఇక్కడ. సో URL మనం అడ్రస్ ఏపీఐ URL ఇవ్వాలి. అడ్రస్ ఏపీఐలో యాక్చువల్గా ఇది URL. దీన్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను, బ్యాక్ వచ్చాము, ఆ URL ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాము. అండ్ మెథడ్ వచ్చి పోస్ట్, మనం సేవ్ చేయాలంటే యూజ్ చేసింది పోస్ట్. సో ఇక్కడ పోస్ట్ ఇచ్చాను. అండ్ థర్డ్ది వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ది URL, తర్వాత వచ్చి మెథడ్, మూడవది వచ్చి HTTP ఎంటిటీ. ఇక్కడ మనం అడ్రస్ ఎంటిటీని కదా సేవ్ చేయాలి, ఆ ఎంటిటీని ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. సో దానికి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే
హెచ్టిటిపి ఎంటిటీ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో దీంట్లో మనం అడ్రస్ అనే దాన్ని సేవ్ చేయాలి. సో అడ్రస్ అనే దాన్ని ఇచ్చాము, ప్లస్ హెచ్టిటిపి ఎంటిటీ అని ఇద్దాము నేమ్. న్యూ హెచ్టిటిపి ఇది చూస్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ది వచ్చి అడ్రస్ అని ఇవ్వాలి, అది నల్ ఇద్దాము యాజ్ ఆఫ్ నౌ. అండ్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చి యాక్సెప్టెడ్ హెడర్స్. ఇక్కడ హెడర్స్ అని పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఇది పాస్ చేస్తున్నాము, ఇది ఏ రూపంలో హెడర్స్ తీసుకుంటుంది, అప్లికేషన్ బై జేసన్, ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మేట్, వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్. సిమిలర్ గా మనకి హెచ్టిటిపి ఎంటిటీ లాగే హెచ్టిటిపి హెడర్స్ ఉంటాయి, స్ప్రింగ్ ప్రొవైడెడ్ది. సో హెచ్టిటిపి హెడర్స్ అనేటివి తీసుకోవాలి. న్యూ హెచ్టిటిపి హెడర్స్. ఓకే, సో హెచ్టిటిపి హెడర్స్ డాట్ యాక్సెప్ట్. సో హెచ్టిటిపి సెట్ హెడర్స్ అనేది మనకు ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, సెట్ యాక్సెప్ట్ హెడర్స్. సో దీంట్లో మనకి చూసినట్లయితే ఈ యాక్సెప్ట్ అనే దాంట్లో మనం మెన్షన్ చేయాలి ఏమేమి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనేది. ఇది యాక్చువల్గా అయితే లిస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, యాక్చువల్గా లిస్ట్ ఆఫ్ హెడర్ టైప్స్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే అరేస్ డాట్ యాజ్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాల్సింది వచ్చి అప్లికేషన్ బై జేసన్. సో అప్లికేషన్ బై జేసన్ మెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి అది మీడియా టైప్ ఉంటుంది. సో మీడియా టైప్ డాట్ అప్లికేషన్ బై జేసన్, దట్స్ ఇట్. సో ఈ హెడర్స్ అనేటివి తీసుకొని ఇక్కడ సెకండ్ పారామీటరు అక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి. సో వన్స్ హెడర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అయితే అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటాము. సో సో ఇది ఒక్కటే ఎందుకు నల్ సెట్ చేశాను అంటే మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ వస్తుంది, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ 1 by 1. సో అందుకని నేనేం చేస్తాము అంటే, సో ఈ లిస్ట్ అనే దాన్ని ఇటరేట్ చేసి స్ట్రీమ్ డాట్ ఫర్ ఈచ్, ఈ ఫర్ ఈచ్ లోపల 1 by 1 అడ్రస్ వస్తుంది ఎనీవే, ఆ అడ్రస్తో సేవ్ చేద్దాం. ఇది ఒకటి వచ్చి అడ్రస్. సో ఈ అడ్రస్ తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ హియర్. సో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం పాస్ చేస్తున్న జేసన్లో మనం ఇది కదా యాక్చువల్గా ఎంప్లాయీ ఐడి మెన్షన్ చేయటం లేదు. అవుట్ సైడ్ అనేది ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది, ఎంప్లాయీ సేవ్ అయిన తర్వాత కాబట్టి. సో ఐడి అనేది వీ హ్యావ్ టు సెట్ ఇట్ మాన్యువల్లీ హియర్ బిఫోర్ ట్రిగ్గరింగ్ ద అడ్రస్ క్లయింట్. సో ఈ అడ్రస్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో మనం ఆల్రెడీ ఇందాక ఫీల్డ్ యాడ్ చేసాము, సెట్ ఎంప్లాయీ. సో దీనికి మనం ఈ ఐడి అనేది సెట్ చేస్తాము, ఎంప్లాయీ ఐడి. ఎస్. సో ద కాలింగ్ ప్లేస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ క్లియర్ హియర్. ఇక్కడ కాలింగ్ థింగ్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ సేవ్ చేసినప్పుడు అడ్రస్ ఏపీఐ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది విత్ ఎంటిటీ, రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్ ఇక్కడ. ఇంకా సో ఇంకా ఒకే ఒక దగ్గర మనం చెక్ చేయాల్సిన థింగ్ ఉంటుంది, అది అడ్రస్ దాంట్లో సమ్ చేంజెస్ చేయాలి, ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది లేదు మనకి. సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి అంటే అడ్రస్ ఎంటిటీలో ఒక ఎంప్లాయీ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎంప్లాయీ ఐడి. సో ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది కంట్రోలర్లోకి వెళ్తే సో ఇక్కడ మనకి అడ్రస్ ఎంప్లాయీ ఐడి వస్తుంది. సో ఎంప్లాయీ సేవ్ చేస్తాము, రిటర్న్ వచ్చి అడ్రస్ సేవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్ మీ స్టార్ట్ అండ్ సి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయా, ఏమన్నా సంథింగ్. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు డూ వాటికంటే ముందు మనం ఇక్కడ రెస్ట్ టెంప్లెట్ యూస్ చేసినప్పుడు, సారీ ఇక్కడ అడ్రస్ సేవ్ చేయలేదు, ఎంప్లాయీ క్లయింట్ ఉన్నది కదా, ఈ క్లయింట్లో అడ్రస్ క్లయింట్. సో ఈ రెస్ట్ టెంప్లెట్ యూస్ చేసినప్పుడు మనం దీనికి బీన్ అనేది సపరేట్గా క్రియేట్ చేయాలి. సో దాని బీని క్రియేట్ చేసేదానికి మనకి
సమ్ పీస్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో, ఇక్కడ అడ్రస్ దాంట్లోకి వెళ్ళొచ్చు. డైరెక్ట్ ఇక్కడే యాడ్ చేసేయవచ్చు పీస్ ఆఫ్ లాజిక్ ఇంకా ఎక్కడికి అవసరం లేదు. సో, ఇది ఏం చేయాలి అంటే ఒక బీన్ మనమే క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి పబ్లిక్. రెస్ట్ టెంప్లేట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తది. అండ్ రిఫరెన్స్ కూడా సేమ్ రెస్ట్ టెంప్లేట్ అనే ఇద్దాం. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది మెథడ్ మీద @bean అని. దట్స్ ఇట్. అది రిటర్న్ చేసేది వచ్చి న్యూ రెస్ట్ టెంప్లేట్ రిటర్న్. దట్స్ ఇట్. సో ఫైనల్లీ అవర్ అప్లికేషన్ ఈస్ రెడీ. సో ఇప్పుడు నేను రెండిటిని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో అడ్రస్ అండ్ ఆల్సో ఎంప్లాయీ సర్వీస్. సో ఫస్ట్ వచ్చి ఎంప్లాయీ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేశాను. లెట్స్ సీ ద కన్సోల్స్. ఇఫ్ ఎనీ ఎర్రర్ ఒకవేళ వస్తే మనం లోపలికి వెళ్ళి కోడ్ చెక్ చేద్దాము. Okay, employee application is started successfully. So next I started address. ఓకే గ్రేట్. 2 అప్లికేషన్స్ అనేటివి స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఈ రెండిటి మీద మనం కనెక్షన్ కూడా ఇచ్చాము. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన ఓన్లీ వన్ థింగ్ వచ్చి గో బ్యాక్, చేంజ్ ఇట్ టు పోస్ట్. జస్ట్ మనం ఎంప్లాయీ మెథడ్ ని సేవ్ చేయాలి. రవి 17,000 is the salary. These are the 2 addresses. రవికి 2 అడ్రసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ద సేవ్. Okay, expected some error. Okay, so let me see that error. So employee must not be null. There is somewhere there is a error happening. Sorry, please. Where is that exactly error repositories? Okay, error అయితే it is happening in the employee service. ఓకే ఓకే, ఈ వీడియో మనం ఇష్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేదానికి ఫస్ట్ లెట్ మీ స్టార్ట్ ఇన్ ద డీబగ్ మోడ్ లో ఒకసారి స్టార్ట్ చేద్దాము. సో ఒకసారి నేను డీబగ్ మోడ్ లో అప్లికేషన్స్ అనేటివి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సమ్ ఇష్యూ అయితే వచ్చింది మనకి. సో డీబగ్ నికి ఇక్కడ మనకి ఐకాన్ ఉంది. జస్ట్ క్లిక్ చేసామంటే 2 సెలెక్ట్ చేసుకొని 2 అప్లికేషన్స్ అనేటివి ప్యారలల్ గా స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఈవెన్ నాకు 10 అప్లికేషన్స్ ఉన్నా వీ హ్యావ్ టు డూ ద సచ్ అవే. అంటే వన్ బై వన్ వెళ్ళి స్టార్ట్ చేయడం అవసరం లేదు. సో ఓకే, నేను ఇప్పుడు రెండింటిని డీబగ్ లో స్టార్ట్ చేశాను అప్లికేషన్స్ ని. ఎక్కడ ప్రాబ్లం అనేది మనం ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. సో ప్రాబ్లం అయితే ఓకే ఫస్ట్ ఓకే 2 అయితే స్టార్ట్ అయినాయి. స్కిప్ డీబగ్స్ అనేటివి తీసేస్తున్నాను. ఓకే, సో అండ్ ఇక్కడ ఒక డీబగ్ అనేది యాడ్ చేశాను. జస్ట్ గో టు ద పోస్ట్ మ్యాన్ అండ్ ట్రిగ్గర్ వన్ మోర్ టైమ్ విత్ సేమ్ పేలోడ్. ఒకసారి మళ్ళీ ట్రిగ్గర్ చేస్తున్నాను. అప్లికేషన్లోకి వచ్చాను. నో, ఇక్కడ ఒకసారి ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఓకే. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ హియర్. ఇక్కడ మనకి ఎలా అంటే ఎంప్లాయీ డిటిఓలు మనకి ఎంప్లాయీ అడ్రస్సెస్. సో 2 సపరేట్ ఉన్నాయి. సో ప్రాబ్లం వచ్చి జేసన్ పాస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ రాంగ్ పాస్ చేసాం. దిస్ ఇస్ రాంగ్ యాక్చువల్లీ. మనం ఇలా పాస్ చేయకూడదు. దానికి వాళ్ళు అది ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎంప్లాయీ. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ గో Ctrl+Shift+I కాపీ చేసుకొని బ్యాక్. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ గివ్ క్వశ్చన్ డబుల్ కోట్స్ ఎంప్లాయీ and colon. It is an object. Copy this, Ctrl+X and paste it here. Remove the last. Beauty. సో యాక్చువల్గా అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఈ ఫార్మాట్ లో. ఎందుకంటే ఎంప్లాయీ డిటిఓలో 2 సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అవి. ఓకే,
సో నౌ యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం అయితే క్లియర్ అయింది. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ స్టాప్ ద బోత్ యాప్స్. స్టాప్. సో కోడ్ వైజ్ నో ఇష్యూ. ప్రాబ్లం వచ్చి JSON లో ఉంది. Give a fate to come out of this. Okay, so now I try to save it again. So first let me start the apps, both apps. నార్మల్ మోడ్లోనే స్టార్ట్ చేద్దాము. డీబగ్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకి ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై అయిపోయింది కాబట్టి. ఓకే, సో seems to be started both apps. యా, రెండు స్టార్ట్ అయినాయి. నౌ లెట్ మీ గో ఓపెన్ దిస్ కన్సోల్ బిగ్గర్ వన్. ఓకే, నౌ ట్రిగ్గర్ చేస్తున్నాను. మనకి ఎంప్లాయీ ఐడి సేవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సూపర్. సో ఎంప్లాయీ రవి సేవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ విత్ ఐడి. సో మనం సేవ్ చేసాం కదా. సో ఇప్పుడు ఏమై ఉండాలి, ఎంప్లాయీ సర్వీస్లో ఎంప్లాయీలో సేవ్ అయి ఉండాలి, ప్లస్ అడ్రస్లో కూడా సేవ్ అయి ఉండాలి. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ చెక్ ద వన్ మోర్ క్రియేట్ చేద్దాం, డూప్లికేట్ ట్యాబ్. సో 6060లో ఎంప్లాయీ సర్వీస్ కాబట్టి 6060 తీసుకొని గెట్ చేద్దాము. క్లిక్ ఓకే. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎంప్లాయీ అయితే సేవ్ అయింది. సో నో ఇష్యూ. ఒకసారి అడ్రస్ కూడా వెరిఫై చేద్దాం. బ్యాక్ గో అడ్రస్ 7070, క్లిక్ ఓకే. సూపర్. సో అడ్రస్ ఆల్సో సేవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద వే టు సేవ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము, జస్ట్ ఎంప్లాయీ సేవ్ చేశాను. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ సర్వీస్లో ఎంప్లాయీ సేవ్ అయ్యి అడ్రస్ సర్వీస్ ట్రిగ్గర్ అయ్యి అడ్రస్ సర్వీస్లో అడ్రస్ సేవ్ అయింది. సో నేను ఆ సేవింగ్ మెకానిజం కోసం ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన టెక్నిక్ వచ్చి రెస్ట్ టెంప్లెట్. సో రెస్ట్ టెంప్లెట్ అనే దాన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి, అండ్ ఇక్కడ ఈచ్ పారామీటర్, ఫస్ట్ ది URL, నెక్స్ట్ ది మెథడ్, అనదర్ వన్ వచ్చి ఎంటిటీ, అనదర్ వన్ వచ్చి రిటర్న్ టైప్. ఈవెన్ నీకు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు గెట్ API రాయాలా అనుకోండి, సేమ్ అప్రోచ్. ఈవెన్ గెట్ API కూడా మనకి సేమ్, వాట్ ఎవర్ మనం సేవ్ చేస్తుంటాం కదా, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేసేదానికి కూడా మనం సిమిలర్గా రాస్తాము. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రసెస్ వస్తాయి. అప్పుడు ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రసెస్ అనేది రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎస్, దట్స్ ఆల్. ఐ థింక్ మోస్ట్లీ ఈ వీడియోలో రెస్ట్ టెంప్లెట్ అనేది మనం ఎలా యూజ్ చేయాలనే దాని గురించి అవర్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఐ హోప్ యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ లైక్ ఇట్, don't forget to subscribe and share it to your friends. If you like it, please share to your friends also. So thank you very much.